Hello everyone and welcome on board on this fantastic Canal cruise. Today I woke up early so I could choose the best captain. But unfortunately he was already taken, so I had to take him instead. No, I'm just kidding. This is my personal favorite and also one of the best captains. And his name is Magnus. And my name is Julie. And I'll be guiding you through this tour. During this tour we are going to pass a lot of bridges, and some of them are quite low, so it's very important that you all remain seated and mind your heads when we pass all of the bridges. You are not allowed to smoke on board, and if you have any trash, please use our trash cans. We wish you all a wonderful tour the next hour. Hej alle sammen og velkommen ombord på denne fantastiske kanaltur. I dag var jeg tidligere oppe, så jeg kunne vælge firmaets bedste kaptajn. Han var desværre allerede taget, så derfor måtte jeg nøjes med Magnus. Heldigvis er han også rigtig dygtig og en af de sjoveste, vi har her i firmaet. Mit navn er Julie, og jeg skal guide jer igennem turen i dag. På denne tur kommer vi til at sejle under en del broer, og nogle kan være meget lave, så derfor er det vigtigt, at alle forbliver siddende og passer på hovedet under alle broer. Det er ikke tilladt at ryge ombord, og har I noget skrald, så benyt gerne vores skraldespande. Vi ønsker en rigtig dejlig tur den næste times tid. The first bridge is near, and this is the lowest bridge on this tour, so please remain seated and mind your heads. Turens første og laveste bro kommer nu, så husk at sidde ned og passe på hovedet. Tak. Right now we are in Nyhavn, and if you translate Nyhavn, it means new harbor, but it's not that new. It was dug out more than 350 years ago to make a connection between the inner harbor and the King's New Square called Snytow. Back then it was a place for murky sailors who went on board to drink a lot of beers and to find ladies of the night. Today Nyhavn is one of the biggest tourist attractions here in the city, and people love to come, still to enjoy a lot of beers, but also to enjoy a meal or an ice cream. Nyhavn er slet ikke så ny, som navnet udgiver sig for at være. Nyhavn blev udgravet for mere end 350 år siden for at lave forbindelse mellem Inderhavnen og Kongens Nytorv. Dengang var det et mere snusket sted til de fordrukne sømænd, der kom her for at gå på bar, kom for at drikke en masse øl og for at finde glædespiger. I dag der er Nyhavn et af byens største turistattraktioner, og folk de flokker sig til stadig for at nyde en masse øl, men også for at nyde et måltid eller en is. If you look to the left, you see the Royal Playhouse, and the Royal Playhouse opened back in 2008 with a famous play written by William Shakespeare called Hamlet. Hamlet takes place in the Danish city Elsinore in the Kronborg Castle, 40 kilometers north from Copenhagen. And I think many of you know the famous quote from Hamlet, "To be or not to be." But here in Nyhavn we say, "To beers or not to beers." And what a silly question. Til venstre ser det kongelige skuespilhus, som åbnede i 2008 med det berømte stykke skrevet af William Shakespeare, Hamlet. Hamlet det foregår i Kronborg Slot, som vi finder i Helsingør, 40 km nord for København. The area on the right side in front of the boat, it's called Holmen, and Holmen consists of 5 man-made islands. The first island were made in 1685 to take all the war wooden ships away from the center of the city and out here because there were a major fire hazard. Back then, all of this area belonged to the Danish Navy. Området til højre for båden hedder Holmen, og Holmen består af 5 kunstige anlagte øer. Den første ø blev anlagt tilbage i 1685, fordi man ønskede at fjerne alle de store trækrigsskibe væk fra byens midte og ud her, fordi de udgør en stor brandfare. Dengang der tilhørte hele området her den danske flåde. On the right side, we have the Opera House. The Opera House was a gift from the Abraham Maersk Foundation and opened back in 2005. The opera is designed by the Danish architect Henning Larsen, and it is 14 floors high, which 5 of them are below ground. Inde til højre ser I Operahuset. Operahuset var en gave fra Abraham Maersk Fonden og åbnede tilbage i 2005. Operaen er designet af arkitekten Henning Larsen og er 14 etager høj, hvor 5 af dem er at finde under jorden. If you look at the roof on the opera, it's big, just as big as 2 football fields. And every summer during July, we have a diving competition from the roof under 30 meters down to the sea. But to compete in that contest, you have to be a professional. Operahusets stadie er stort, lige så stort som 2 fodboldbaner. Hvert år i løbet af juli måned har vi en udspringskonkurrence op fra toppen af taget og de 30 meter nede i havnen. Men for at deltage i konkurrencen, så skal man altså være professionel.
To the right in the back, there is a big grey building with a big chimney on top. This is Copenhagen, the highest mountain here in Copenhagen. Copenhagen is also a very modern incinerator, and it can burn up to 660,000 tons of garbage every year. It gives heat to houses and apartments in the city. The reason why I call it a mountain is actually because you can ski from the top and all the way down. And if you didn't bring your skis here to Copenhagen, it's not a problem because you can rent them at Copenhagen. It is open all year round. Inde til højre i baggrunden ser I en stor grå bygning med en stor skorsten på toppen. Det er Amager Bakke, byens højeste bjerg. Amager Bakke er også et moderne forbrændingsanlæg, som forbrænder op til 660.000 tons skrald om året, der giver varme til huse og lejligheder her i byen. Den rigtige grund til, at jeg kalder det for bjerg, er faktisk, fordi man kan stå på ski fra toppen og hele vejen ned. Og sidder I nu og ærger jer over, I har taget ski med i dag, så stop med det, for dem kan man lege over på Amager Bakke, der er åben hele året rundt. Ladies and gentlemen, you are very lucky on this exact tour today because we have a special visitor here in the harbor. To the right, we have a big, beautiful ship, white ship. This is the Royal Yacht Dannebro. It's just returned after being out of the sea for 2 whole months. Mine damer og herrer, I er heldige på netop denne tur i dag, for vi har en speciel gæst her i havnen. Inde til højre ser I et smukt hvidt skib. Det er kongeskibet Dannebro, som er vendt hjem igen til København efter at have været ude på det åbne hav i 2 hele måneder. The Royal Yacht is the oldest royal yacht in the world. It's from 1931. Kongeskibet er verdens ældste kongeskib fra 1931. The area we have on the right side is a small part of the Danish Navy, and in the area we have this big grey ship with the number 352 on the side. This is the frigate Peder Skram. In 1982, this frigate went on a practice mission here in Denmark, and one accidentally hit the bottom with the missiles. So 1 missile were fired directly into an area of summer houses, and 4 were totally destroyed, and 130 got big damages. The rumor says that one of the exploding summer houses belonged to the captain's mother-in-law. Fortunately, this explosion happened in September when no one were home, so no one got hurt. But because of this incident, we now call this frigate the Whoops Missile. Området inde på højre side er en lille del af den danske flåde, og inde i området kan I se et stort grønt skib med nummer 352 på siden, det er frigatten Peder Skram. I 1982 der var frigatten på en øvelse her i Danmark, hvor en lidt uheld ramte knap med missiler. Det betød, at et missil blev affyret direkte ind i et område med sommerhuse, hvor 4 blev fuldstændig tilintetgjort, og 130 fik store skader. Rygtet går faktisk på, at et af sommerhusene eksploderede tilhørte kaptajnens svigermor. Heldigvis var ingen hjemme den dag, så ingen kom til skade under eksplosionen. Men på grund af eksplosionen, så kalder vi nu også frigatten for HOSA-missilet. On the right side, just behind the frigate, we have a beautiful area called Battery 6s. It belongs to the Danish Navy. And up on land, we still have functional cannons, so we are ready if Sweden comes by. The 2 small grey cannons up on land are still used twice every day, one at sunrise and one at sunset. And that's to tell all the ships here in the harbor when to hoist or lower the flag. The sun rises very early during the summertime here in Denmark. That's why that they have made an agreement with the neighbors that the cannon shot is always fired at 8 a.m. in the morning and not a minute before. Sundowns follow nature. Det smukke område inde på højre side af batteri 6 så tilhører den danske flåde. Op på land kan I se en masse kanoner, og de er stadig funktionsdygtige. De 2 små grå deroppe bliver stadig affyret 2 gange hver dag. Et ved solopgang og et ved solnedgang. Og det er for at fortælle alle skibene her i havnen, hvornår de skal hejse eller sænke deres flag. Solen den står jo noget tidligere op i Danmark i løbet af sommermånederne, så derfor har man været nødsaget til at lave en aftale med naboerne, at kanonskuddet altid bliver affyret kl. 8 om morgenen og ikke 1 minut før. Solnedgang følger derimod naturen. The area on the right side of the boat, it's called Refshaleøen, Refshale Island, and you can see the name on top of the big grey buildings. This used to be the biggest industrial area in Copenhagen. Inde på højre side har vi området, der hedder Refshaleøen, og det var førhen det største industriområde i hele København. Today we have a lot of more cultural events going on over at the Refshale Island. We have music festivals, concerts, a bungee jump crane, and the biggest street food market of the city called Reffen. You can see the yellow sign here. I dag foregår der mange flere kulturelle events over på Refshaleøen. Vi har musikfestivaler og koncerter, en bungee jump kran og også byens største street food market, der hedder Reffen. I kan se det gule skilt ude ved vandet.
I will tell you a funny story about this bungee jump crane. The day that it opened, you could get a free jump if you came naked. Here in Denmark, many people lost things for free, so a lot of people came. Actually, that many that they had to cut the line during the day because there were too many naked people walking around. Dagen hvor at bungee jump kranen åbnede, der kunne man få et gratis hop, hvis man ankom nøgen. Her i Danmark er der jo mange, der er vilde med gratis ting, så et hav af mennesker mødte op på åbningsdagen. Faktisk så mange, at man måtte lukke kødår i løbet af dagen, for der var simpelthen for mange nøgne mennesker, der rendte rundt op på Refshaleøen. Ladies and gentlemen, can I have everyone's attention please? Because in a short moment, one of the biggest highlights of this tour is coming up. We are going to visit the most photographed woman in Denmark, the Little Mermaid. Mine damer og herrer, må jeg være alles opmærksomhed. For om et ganske kort øjeblik, der kommer et af turens absolut største højdepunkter. Vi skal nemlig en tur forbi den mest fotograferede kvinde i hele Danmark, den lille havfrue. And as you can see, she have a lot of visitors this evening, so it's very important that you all remember to smile, because you will be in a lot of tourist photos. Hun har gæster her til aften, så derfor er det vigtigt, at alle husker at smile, for I kommer til at være på en del turistbilleder. The Little Mermaid has been sitting on her rock since 1913, and she was a gift from the brewer Carl Jacobsen, son of the founder of the Carlsberg breweries. Carl Jacobsen went to the Royal Theatre and saw a ballet performance with the Little Mermaid, and he fell in love. Actually, that much that he got the sculptor Edvard Eriksson to make this beautiful statue of the Little Mermaid. Edvard Eriksson asked the ballet performer to be his model, but that meant that she had to model naked, so she refused. So only the head is from the ballet performer, and the rest of the body is the sculptor's own wife, who became his model. Den lille havfrue har siddet her på sin sten siden 1913 og var en gave fra bryggeren Carl Jacobsen, søn af grundlæggerne Carlsberg. Carl Jacobsen han var i Det Kongelige Teater, hvor han har set en balletforestilling med den lille havfrue, og han blev smask forelsket. Så forelsket han fik billedhuggeren Edvard Eriksson til at lave den her smukke statue af den lille havfrue. Billedhuggeren spurgte faktisk balletdanseren Ellen Prise, om hun ville stå model for ham, men det betød, at hun skulle stå model nøgen, så det afslog hun. Så kun hovedet er afbildet fra balletdanseren, og resten af kroppen er billedhuggerens egen kone, der endte med at stå model. Through the many years on her rock, she has had some rough times. She has been decapitated twice. She has lost one arm, and she has been covered in pain several times. But every time she is put back together, so she can keep remaining on her stone, and look at all the tourists visiting her. Den lille havfrue har i sande haft et barsk liv på sin sten. Hun er blevet halshugget 2 gange, hun har mistet en arm, og så er hun blevet overhældt med maling utallige gange. Men hver gang bliver hun sat sammen og gjort i stand, så hun kan fortsætte med at sidde på sin sten og kigge på alle de turister, der glædeligt kommer og besøger hende. Here to the right, you see Denmark's smallest airport. The seaplane here can take you to Aarhus, the second largest city in Denmark. The tour takes 45 minutes and costs approximately 200 euros. You can also take the seaplane to go sightseeing above Copenhagen. Dette til højre ser I Danmarks mindste lufthavn. Velkommen her kan tage hele vejen til Aarhus. Turen tager 45 minutter og koster ca. 1.500 kroner. Man kan også tage vandflyet her, hvis man ønsker at rejse eller se København fra Norge. Og bygger kirken færdig. And if you look in the mansion in the back, you can see one flag waving in the wind, and there is a crown in the middle, and that tells us that they have guests these days. Hvis I kigger på palæet bag os til højre, så kan I se et flag, der blaffer i vinden med en krone i midten, og det fortæller os, at de har gæster disse dage. The Queen were celebrating that she has been sitting on her throne for 50 years last night with a big party with thousands guests. Grunden til de mange gæster inde i palæet er, fordi at dronningen holdte en kæmpe fest i går, hvor der var 1000 gæster inviteret, hvor de alle sammen skulle fejre hendes 50-års jubilæum på tronen. Right now we are sailing towards Christianshavn, an area more than 400 years ago by King Christian IV, a very famous king in the Danish history. He was a king that reigned for 59 years,
home in the Netherlands. And instead, Christianshavn became a place for Danish and German craftsmen. Vi har nu sat kurs mod Christianshavn, et område, der blev bygget for mere end 400 år siden af Christian 4. En meget kendt konge i den danske historie. Det var en konge, der sad på sin trone i 59 år, fik 23 børn, byggede en masse store bygninger her i København, og så elskede han også at gå i krig. Det var poster, der var dyre for kongen, så kongen han manglede penge. Så kongen han fik en idé efter at besøge Amsterdam, at hvis nu han byggede noget, der mindede om kanalerne og de smalle huse, så ville de rige hollandske købmænd måske flytte herop. Så kunne de komme herop, bruge penge, tjene penge og betale kongen en frygtelig masse skatter. Desværre så gik det ikke, som kongen havde ønsket, fordi de rige hollandske købmænd havde jo i forvejen en Amsterdam, og vejret her i Danmark fandt de ikke sig. After the next bridge, have your cameras ready and look to the left side because we have a beautiful view to our Savior's Church. The church is known for its 400 steps to the top, where 240 steps is outside. Efter næste våbenskil skal I meget frem og kigge til venstre, for vi har et smukt udkig til vores frelste kirke. Kirken er kendt for sine 400 trin til toppen, hvor 240 trin er udvendige. But first, remain seated. Først, så sidder. Thank you. You have to be quick with the camera, otherwise you get a picture of the most photographed tree in Denmark. Største. Indenfor finder man 725.000 bøger og 30.000 manuskripter. To the right, we have a building called Blocks, and the architects were inspired by Lego. Inside Blocks, we have the Danish Architecture Center. Inde til højre ser I bygningen Blocks. Det siges, at arkitekterne var inspireret af Lego. Indenfor finder man det danske arkitekturcenter.
take a tour down Frederiksholm's Canal in the old part of Copenhagen, and here we will pass 9 bridges in short time. Nu vil vi tage en tur ned igennem Frederiksholms Kanal i den gamle del af København, og her skal vi se 9 broer på meget kort tid. The first one is coming up. Remain seated. Den første kommer nu. Sid ned. Opførte derfor det her smukke museum til at huse hele hans samling. The area on the left side, it's called Gamle Strand. It means old beach. And this was a beach for more than 1,000 years ago, and also here Copenhagen ended. The past couple of centuries, it was used by older fishermen wives. They came here every day to sail the daily catch. Området inde på venstre side hedder Gammel Strand, og det var en strand for mere end 1000 år siden, og også her København sluttede. De sidste par 100 år, der er det blevet brugt af alle fiskermændenes koner, som kom hver dag for at sælge dagens fangst. One more bridge, remain seated. Endnu en bro, husk at sidde ned. Tak. To the right, we have Christiansborg Castle. This is the third castle in that name. The 2 first ones burned down because of mistake in the chimneys. The one we have today is from 1928. And inside we have the Danish Parliament, the Royal Representation Rooms, and also the Supreme Court. You can go and visit and also visit the highest tower in the city. It is 106 meters high. Inde til højre, der ser I Christiansborg Slot, det tredje slot med det navn. De 2 første brændte ned på grund af en fejl i skorstenene. Slottet vi har i dag er fra 1900. The bridge, but also known as the kissing bridge. Not because people stop at the top to kiss, but because when the bridge is closing, it looks like 2 people kissing. Foran os har vi Inderhavnsbroen, også kendt som Kyssebroen. Ikke fordi folk stopper på toppen for at kysse, men fordi det ligner 2, der kysser, når broen lukker i. So, if you want to give someone a kiss on this tour, this is the best and most romantic place to do it. But promise me one thing, that you will kiss someone you already know. Hvis man gerne vil give kys på turen, så kan man gøre det her under Kyssebroen, det mest romantiske sted på hele turen. Men lov mig en ting, at de kysser en i forvejen kender. And now it's kissing time. Oh, so much romance. Right now we are almost back in Nyhavn, and many people has been living here through the years. One I think many of you know is the famous fairy tale writer Hans Christian Andersen. He's lived 20 years of his life here in Nyhavn in 3 different apartments. The first we will pass is here on the right side, the white narrow house with the black balcony and the black roof, number 67. Vi er tilbage i Nyhavn, og mange mennesker har boet her igennem årenes løb. En, jeg tror de fleste jeg kender, det er eventyrsforfatteren H.C. Andersen. Han har boet 20 år af hans liv her i Nyhavn i 3 forskellige lejligheder. Og det ene sted, det er herinde på højre side. Det hvide smalle hus med den sorte balkon og det sorte tag, nummer 67. This one right here, huset her. And he wrote a lot of his famous fairy tales inside this apartment here on the 2nd floor. Han skrev rigtig mange hans kendte eventyr inde i lejligheden her på anden sal. The next, last and lowest bridge is coming up, so for the last time, please remain seated and mind your heads. Turens næste, sidste og laveste bro kommer nu, så for sidste gang, sid ned og pas på hovedet. Yeah, thank you. The 2 other places Hans Christian Andersen has lived is here on the left side, the orange and red house number 18 and 20. De 2 andre steder hos Andersen har boet er herinde på venstre side, det orange og røde hus nummer 18 og nummer 20. And the reason why Hans Christian Andersen loved living here in Nyhavn was because then he was very close to the Royal Theatre down at Kongens Nytorv.
Grunden til, at H.C. Andersen holdt meget af at bo her i Nyhavn, var fordi, så var han tæt på det kongelige teater, vi har nede på Kongens Nytorv. Og som I kan se, så er vores eventyr ved at være slut. Vi har opbrugt den tid, vi havde sammen. Gem jeres billet, hvis I ønsker en ny bådtur, eller ønsker at bruge vores abonnement en dag, for så får I 20% rabat på næste billet. Kaptajnen og jeg håber, I alle sammen har hygget jer og lært lidt mere om Københavns historie. Vi siger i hvert fald tusind tak for besøget og ønsker en dejlig aften her i smukke København. As you can see, whether you like it or not, the tour has come to an end. Keep your ticket if you want another boat trip or to use our abonnement buses. It will give you 20% of discount on your next ticket. The captain and I hope that you all had enjoyed this tour and learned a little bit more about Copenhagen. We thank you all for the visit, and I will tell you this has been the best tour of all the day, and I'm not saying that on all of my tours. Thank you for the visit. We wish you all a wonderful evening here in beautiful Copenhagen.